Your Excellency, Dr. Nemere Gebehu Mamu, State Minister for Planning and Development of the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, our esteemed host. Mr. Adama Sek, Acting Coordinator for Research and Planning, Minister of Finance of the Republic of Senegal, and outgoing Chair of the Bureau of the Committee of Experts. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to welcome you all to Addis Ababa for the meeting of the Committee of Experts of the Conference of African Ministers of Finance, Planning and Economic Development. I would like to express my deep gratitude to the government and people of the Federal Democratic Republic of Ethiopia for their hospitality and generosity extended to all participants at this meeting. I would also like to extend my profound appreciation to the Bureau of the 54th session, led by His Excellency Ambassador Lamini Thiaw, who have shown great leadership in guiding the work of ECA up to this point. Excellencies, ladies and gentlemen, this year's theme, Fostering Recovery and Transformation in Africa to Reduce Inequalities and Vulnerabilities, reflects the persistent, compounding, and deepening multiple crises that Africa is facing, which are continuing to perpetuate and exacerbate levels of poverty and inequality that were already significant before these recent global shocks. Africa currently leads in global poverty. The continent is home to more than half of the world's poor, 58.8% in 2022 to be precise, overtaking South Asia, which has about 37.6%. In the wake of COVID-19 outbreak, 62 million people were pushed into poverty in just 1 year, with an additional 8 million estimated to have joined their ranks by the end of 2022. As many as 149 million non-poor, or about 10% of Africa's population, remain at high risk of falling into poverty. Excellencies, distinguished delegates, all in all, 695 million people in Africa are either poor or face the risk of falling into poverty. This represents 50% of the continent's population. Women and girls remain particularly vulnerable, and we are facing a potential reversal of the hard-won gains made on gender equity. Africa cannot just stay the course and hope that it gets better. It must lead the charge. Excellencies, distinguished delegates, the continent is uniquely placed to be at the center of all global transitions. Recent crises have underscored the need for systemic change. Policymakers and experts worldwide are recognizing the importance of building resilient and sustainable systems, shifting away from a primary focus on efficiency that has dominated past decades. In other words, we need to go beyond GDP metrics. This represents a paradigm shift of historic significance, and it is our generation's responsibility to ensure that Africa embraces this change and harness the continent's potential. We must ensure the necessary investments in sustainable building up of capital in critical areas, including human, infrastructure, and natural capital, to provide us with the needed environment to achieve the ambitions of the 2030 Agenda and Agenda 2063. We need to de-risk investments on the continent through advances in hard and soft infrastructure. To accelerate the implementation of these two critical agendas, governments must design
strategies, and planning frameworks that simultaneously integrate economic, social, and environmental objectives as part of the same continuum. I would like to use this opportunity to call for the establishment of a peer learning group on Planning Frameworks 2.0, building perhaps on EDEP's alumni capacity and other stakeholders. Core benefits must be amplified. Let me highlight a few of the opportunities before us. First, we need to finance our development. Getting the macroeconomic fundamentals right can unlock the potential of homegrown solutions and accelerate domestic resource mobilization. The right domestic policy actions can move us from less than 17% tax revenue to GDP ratios towards levels currently seen in Latin America and Caribbean countries at 21.9%. However, this should not stop our rallying call for a fair and more just global financial architecture that responds to the needs of the most vulnerable. Currently, many countries simply cannot access international financial markets because of rising interest rates, and existing debt relief mechanisms do not work well for us. To address this financing divide, the Secretary General Antonio Guterres has called for the SDG stimulus of about $500 billion per year, focused on tackling the high cost of debt and rising risks of debt distress, scale up affordable long-term financing for development, and expand contingency finance to countries in need. Another opportunity is the aggressive pursuit of sustainable industrialization and economic diversification to transform Africa's natural resources into tangible benefits for its people, the battery and electric value chain being a case in point. Put simply, our wealth in natural resources must work for the majority, not the few. To get to this point, we must be intentional in our approach and pay attention to detail. One thing must lead to another, and all dots must be connected. This is where the African Continental Free Trade Area can deliver on its promise and provide the economies of scale to invest in manufacturing, leading to increased intra-African trade. This will bring supply chains closer to home and inject a degree of self-sufficiency in essential products such as medicines, food, and fertilizers. It also provides us with a unique bargaining tool as we negotiate for fairness and equity in the utilization of natural resources for development. Finally, we must take center stage on climate action. While we cannot overlook the fact that we are disproportionately suffering on impact and financing alike, we have significant opportunities to rebalance the scales on climate finance. If we take advantage of our rainforests, for example, to develop our carbon markets, we could unleash an estimated $82 billion a year in value at $120 per ton of CO2 sequestrated, and create 162 million additional jobs. This was the purpose of the Africa Business Forum, which we organized here on Making Carbon Credits Market for Africa on 28 February, just at the margins of the African Union Assembly. These resources could surpass the broken promises of $100 billion on climate adaptation and mitigations. Excellences, distingués délégués, je viens de partager avec vous quelques opportunités qui nous permettent de changer notre cap vers la transformation. Permettez-moi maintenant de souligner quelques aspects des activités de la CEA qui visent à construire cet avenir résilient et durable pour l'Afrique. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les pays sur l'élaboration de stratégies nationales de mise en œuvre de la ZLECAf, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, le secrétariat de la ZLECAf,
les agences sœurs des Nations Unies et d'autres parties prenantes majeures. 28 pays disposent désormais de stratégies nationales. L'accent doit maintenant être mis sur la mise en œuvre. La récente déclaration de Niamey sur l'industrialisation et la diversification économique, ainsi que la création du fonds d'ajustement relatif à la ZLECAf, devrait encore accélérer les progrès sur ces fronts. En collaboration avec le gouvernement de la RDC et la Zambie, nous soutenons l'initiative batterie et les véhicules électriques qui permettrait au continent d'exploiter un marché dont les valeurs mondiales devraient atteindre 8,8 milliards de dollars, 8,8 000 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années et 46 000 milliards de dollars d'ici à l'horizon 2050. En ce qui concerne l'action climatique, le protocole commun et harmonisé de la CEA pour les pays du bassin du Congo permet le développement de la capacité d'émettre des crédits alignés sur une norme commune et de développer des projets à fort impact sur les communautés. J'ai eu la chance de parler avec son Excellence le ministre d'État d'Éthiopie dans notre bureau là, sur l'opportunité que le marché du carbone offre à notre pays. Enfin, nos travaux dans le domaine de la gestion de la dette publique, de la gestion de la trésorerie, de l'évaluation fiscale et de la numérisation de l'administration fiscale n'ont jamais été aussi importants. Avant, le président sortant du bureau a parlé sur ces sujets. Les travaux de la CEA, en collaboration avec ses partenaires, sur le renforcement de l'architecture institutionnelle pour combattre les flux financiers illicites dans 11 pays pilotes, ont conduit à des estimations statistiques préliminaires de ces flux. Nous continuons également à mener les discours sur le continent par les biais du groupe de travail africain de haut niveau sur l'architecture financière mondiale, sur la nécessité d'une ordre économique mondial plus juste. Nous irons organiser une petite déjeuner de travail avec les ministres des Finances sur ces sujets. Excellences, distingués délégués, les défis auxquels le continent est confronté sont vastes et transfrontaliers, mais ils ne sont pas insurmontables. Nos chiffres sur la pauvreté et la vulnérabilité nécessitent une action accélérée pour une reprise inclusive. L'innovation et les prévisions devront sous-tendre notre travail. Nous aurons besoin de plus d'études diagnostiques sur la croissance, de modélisations d'aide à la décision commerciale, des analyses des foyers basées sur les cycles des opportunités économiques et d'évaluation des lacunes en matière de compétences pour approfondir notre compréhension des leviers de transformation. Nous ne pouvons pas le faire sans votre leadership et nous sommes prêts à travailler avec vous. Il nous faut poursuivre sur cette lancée et faire davantage à plus grande échelle et plus rapidement. Avant de conclure, j'aimerais vous inviter à explorer, à célébrer le travail et les réalisations de la CEA en visitant l'exposition de la CEA située au salon entre les sessions de délibération. Il s'agit d'une plateforme que nous avons introduite pour présenter le travail de la CEA, célébrer nos réalisations individuelles et collectives, dialoguer avec nos parties prenantes internes et externes et fournir une autre voie innovante pour évaluer le travail que nous faisons. J'espère que vous trouverez un peu de temps au cours de ces 5 jours prochains pour vous y arrêter. Enfin, la CEA recueillera les commentaires des participants sur les sessions pour l'aider à évaluer si les objectifs ont été atteints et pour en tirer des leçons que nous aideront à améliorer l'efficacité des sessions futures. J'espère pouvoir compter sur vos commentaires. Je vous remercie. Merci beaucoup.